Mtazamaji, ni mara ya kwanza kutiana mboni katika kiwambo cha Lookup TV. Jina langu ni Wamba Wahisi na haya ni makala ya Bunge la Mwenyeji. Siku ya leo tuko katikati ya jiji la Nairobi na tutakuwa tunazungumza haswa kuhusu mswada wa bajeti ambao unapendekezwa na Rais William Ruto, na kuna mambo mengi tu ambayo tutakuwa tunasikiza maoni tofauti kutoka kwa wananchi walio mahala hapa ili tuweze kukujuza kuhusiana na hali halisi mitaani. Wewe unaonelea maisha iko vipi na labda pengine ni wapi tunakosea? Kwa majina naitwa Ann. Maisha obvious ni ngumu kwa sababu ukiangalia kulingana na ile pesa mtu unapata per day ama per month, ukijaribu kuihesabia haitoshi kwa sababu life imekuwa ngumu. Sukari saa hii kilo moja inaelekea 500. Kwa kama iko 250 to 440 450 then inaelekea 500. Unga mfuko moja ni 250. Sasa hata ukiwa na 500 bado haitoshi. Nikuulize labda pengine kama rais anaweza kutazama kipindi hiki, unaweza mwambia nini moja kwa moja? Tulimchagua kama Wakenya. Though si wote walimchagua, lakini hata bagua wale walimchagua na wale hawakumchagua. Inafaa rahisishie watu maisha. Alafu pia labda pengine sijui kama umesikia 3% ambayo inapendekezwa kukatwa kwa sababu ya ujenzi wa nyumba, mwajiri kukatwa 3% na mwajiriwa pia kukatwa 3% kwa ujenzi wa nyumba baadaye. Je, unakubaliana na mapendekezo haya ama unakataa? Hatukubaliani kwa sababu first of all already maisha ni ngumu. Kama kwa mfano kuna wale wanapata 10,000, 15,000. Mtu kama huyu alafu aende mkate 3%. Maybe pia ako na loan nyingine. School fees inamhitaji, nyumba inamhitaji, chakula inamhitaji, transport, kila kitu imepanda. Sasa atakuwa na baki na nini? So hiyo hatukubaliani kabisa. Mwenye anataka nyumba na akusanye pesa anunue. Na mwenye anataka nyumba na maybe kwa sababu ile hali ya mapato basi najipange venye atajipanga. Hii si kitu ya kulazimishia mtu. Kwa Wakenya tunahitaji umoja. Na lazima tukue watu wa bidii. Na kama tunahitaji umoja, ni hawa wanasiasa ndio wanafaa walete umoja katika Kenya. Yeah. Asante sana kwa maoni yako, nashukuru kujiunga na Lookup TV. Asante sana. Kuna Mkenya mmoja hapo ambaye ninaye, labda atatueleza yeye ni nani na atueleze maoni yake kuhusu mswada wa bajeti ambao umependekezwa wa mwaka 2023-2024. Karibu sana. According to me, my names are Samuel Ndura. I'm a Kenyan. I'm just trying to understand the proposed budget, but I think according to me it's beyond the reach of many Kenyans, simply because we are talking about money, proposing several trillions which are not there. Kenyans are not empowered enough to raise that tax, and therefore going forward you may suffocate Kenyans. So what we could have done is first of all to empower Kenyans, have a way of raising money, good circulation of money, the economy, and therefore we could be able now to talk about proposing that serious money, because then most of the money, how do we finance our budget? We have from our local banks, commercial banks, you get from our friends outside there, right? And then the tax from Kenyans. So most of it should come from our tax. But then these Kenyans must be empowered so that they can be able to raise that money or that tax. But now you are taxing or you are milking a dead cow, right? For how long will you do that? You will suffocate them. You will suffocate the citizen who are actually the most contributor to that money or that your budget. So I think that's where the government got it wrong. Labda pengine niulize kama jinsi ambavyo tumesikia rais juzi akizungumza, akasema kwamba kuna nchi ambazo zimetozwa ushuru hata maradufu
ukilinganisha na Kenya. Anasema kwamba Kenya huenda pengine haijatozwa ushuru zaidi kupita kiasi kama vile watu wanasema. Sijui kwa maoni yako, labda pengine unaona kama mwananchi ametozwa ushuru kupita kiasi ama hajatozwa ushuru kupita kiasi? Ametozwa ushuru kupita kiasi. What are the parameters? You may tax people as much as you can, so long as they are able to feed, their families. As a country, at the moment, people are not able to get even the three-course meal, even two, even one. Others, they're hungry. So when we are talking about you can tax people more than us, it means, like, for example, Uganda. What Uganda, you see? Those people, the economy is not like ours, but the people are happy than us. Why? The government has taken measures to make sure that the poorest, all right, of a country have bread on the table, all right? But we have allocating buildings here. You see, we have everything here, but people are dying of hunger. And yet Kenya is a giant economy in either East and Central Africa. There is like Kenya, we have, low income, middle class, and the upper. What the president could have done, first of all, he could have refused to become a populist and then become a leader. I mean this. He will do things that are not popular to his friends, all right? But again, they are popular to common man. How do you say, for example, a person in the civil service is just getting maybe 20,000, right? Or 15,000, the minimum wage bill. Take 3% of that money to the housing. How much is that? If the government adds another maybe 2 to become 5, right? How many years will it take you as a person to get a 3-bedroom house? It means it is 5,000 or 4,000 per month times 12. That is around 60,000 times, if you go 10 years, it will be 600,000. Is 600 enough that's 10 years, to build a 3-bedroom house? Okay. Is it enough? Even if you go 20 years, it will be 1.2 million. Still, that time, the material and everything else, that 1.2 may not be enough to build 20 years, all right? A 3-bedroom house. Now, look at this. If you were in the government and you were in 40 years, plus 20 years, 60. Retired. Have you stayed in a house? The answer is no. The answer is, so are we building this for ourselves or our grandchildren? That's the answer we could have asked. So we could have just come with a method. Then we are saying we are contributing this for our grandchildren. But on ourselves, the case does not apply. So what the president could have done is very simple. On this kit, he could have exonerated the lowest class. For example, does the president need his salary? Honestly, if he wanted to be a Nazara, does he need his salary of 1.2, 1.3 million? The answer is no. The president does not need the salary. And of his class, the way he was now, according to his speech at State House, he said, me, I can afford to take my kids to better school, right? I can be able to tax this. But the president, honestly, does not need that salary, all right? So he could have gone, because like the current expenditure of our country, most of it goes to pay salaries, all right? But how many Kenyans are in the civil in our unemployed by the government? They are very minor, but they are taking huge chunk of money. So the president, what he could have done, he could have become unpopular to do this. Number one, he will say, my people, well, hustlers are suffering. So he will do away with these salaries. Because even if we do with the salaries,
the president cannot be affected because he doesn't earn 1.2 million. That one is a fact. And he has friends of the same in the government, including the member of parliament. He could have called his people, the member of parliament, and tell them, men, my people are suffering, leave alone your salaries, and cut that salary of 800 plus other allowances, all right, to around 300,000-400,000. Ni nini kinachangia hali ya maisha kuwa jinsi ilivyo sasa, na maoni yako kama Mkenya ni gani? Okay, mimi naitwa Miles. Kitu moja ningesema, maisha imekuwa ngumu sana kwa sasa. Unapata hata kwa mabiashara ni ngumu, kwa sababu gava pia ina tax wananchi kwa rate ya juu. Ingawa pia hata wanaenda kuomba pesa kule nje, but sisi wenyewe tunaweza. Kwa sababu kuna kule government aiokoti pesa kulingana na vile inastahili, lakini wanakuja ni kama kunyanyasa mwenye ako chini. Kuna maploti mingi unapata, kuna plot owner anaishi kwa kuchukua pesa kwa hizo ploti, lakini hakuna tax anatoa. So unapata hata wakisema kila mwezi kila plot iko kwa hii Kenya wanachukua tax ya 500 peke yake. Zile nyumba ziko Githurai, ziko Kayole, ziko Dandora, plot owners wakitoa kila mtu milioni 500, utapata tuko na milioni mingi sana kwa enye itaweza kutusaidia kama wananchi. Kuna places mingi sana wanapotezea pesa, so naweza sema waangalie hiyo. Si lazima tuende kuomba kule nje, lakini wachukue tax vile inastahili. Kuna kwenye gava wanafaa waangalie kwenye pesa wanapotezea. Si lazima ikue wanakata hata tax kubwa kwa wananchi. Kuna places mingi wanafaa waangalie ambapo pesa inapotelea. Na naweza sema kama venye kwanza alisema anapunguza mambo gas, kila mwananchi aweze kupata gas inatoka 500 ama 300. Okay, nitapata gas lakini sina unga, nitapika na nini? Heri nikuwe na unga, nitakota hata kuni nipi. So hizo ni vitu zingine pia tunaangalia. So vitu kama hizo unga pia tunaambiwa imeenda chini, ijaenda chini. So hizo ndizo vitu zinatumiza sisi wananchi. Tunaweza sema kitu kama hiyo. Maoni yako yatakuwa ni gani kuhusu hali ya maisha na pia mswada wa bajeti ambao umependekezwa na rais? Ningependa pia ukaweza kutoa maoni yako. Okay, kwa majina naitwa Frederick Omolo Bwoga. Maisha kwa hakika sahi ni ngumu. Kila mtu analalamika na kila mahali. Hakuna mtu yote yule anasema maisha imekuwa rahisi. Na kuhusu hiyo bill ambayo inakuja, hakika sioni kama inatufaidi sisi kama Wakenya, kwa sababu umesikia yale ambayo rais alituongelesha kuhusu. Unakuta ndio anasema ni investment, but kwa sisi ni kama inatuumiza, kwa sababu anasema benefit itakuja after 60 years. Sasa most of that time maybe wengine wetu hatutakuwa unaona. Kwa hivyo tunataka suluhisho ya saa hizi. Ile ambayo itatufaidi. Ushuru nafikiria imepita kiasi. Hatujazoea hivi. Ushuru mmoja juu ya nyingine, hii ni mpya kwetu na tunahisi uzito. Na labda pengine kwa sababu kwa kutolea mfano tu, rais wakati amezungumza amesema ukilinganisha na nchi zingine, anasema kwamba Kenya hata huenda ni nusu ya ushuru ambao nchi zingine zinatoa. Sijui maoni yako ni yapi? Kabla kutulinganisha na wengine, angeanza kutulinganisha na watu wa East Africa. Unasikia, tuko karibu sana na Uganda, tuko karibu sana na Tanzania. Angeangalia kwanza hiyo ushuru ambayo inatozwa na Uganda na Tanzania. Alafu apimanishe kwanza. Lakini sio kutupimanisha na hao watu. Unajua wale uchumi wao iko juu kutushinda kwa mbali. Kwa hivyo kwanza angeanzia majirani wa karibu ndio atuambie hao wengine. Swali la mwisho ambalo ningependa kukuuliza, ni suluhisho gani ambalo Mkenya wa kawaida anapaswa kufanya? Kwa sababu mara kwa mara Mkenya anatoa maoni tu, na wakati ambapo labda Mkenya anahitajika kutenda inakuwa ni vigumu. Sijui ungeambia Wakenya wanahitajika kufanya nini, ama ni kuzungumza tu? Kwanza tufikiria vile tunapiga kura.
kwa sababu tusikuwe watu ambao tunaambiwa maneno matamu alafu tuna fall to it. Tufikirie. Wakati rais wetu alituambia tutalia, najua tukujua ni nini anamaanisha Uhuru, rais aliyetoka. Sasa majuto yanakuwa mjukuu. Unaona? Sasa yale alituambia ametukuta. Na sasa utamu ya hii ni kwamba imekuta wale walipigia serikali na wale hawakupigia serikali. Kwa hivyo nasema maybe advice ile naweza ambia wenzangu wa Kenya ni kuwa wakati tunapiga kura tutilie maanani tabia za viongozi na tujue ni wagani wanatuhada na ni wagani wanatuambia ukweli. Kwa hivyo nafikiria hivyo ndio itakuwa sawa. Mtazamaji, huyu amekuwa ni Mkenya ambaye anatoa maoni yake siku ya leo kuhusiana na mswada wa bajeti, kuhusiana na hali ya maisha ilivyo, na tunashukuru sana kwa maoni hayo. Tuzidi kusikia Wakenya wanasema nini kuhusiana na hali ya maisha ilivyo na pia mswada huu wa bajeti ambao umependekezwa na rais. Kwa jina mimi naitwa Bipartisan Maingi Mukamba. Kulingana na maisha ile tuko nayo saa hii, tunaona maisha tunapelekwa mbaya. Tunaona hii Ruto president wetu tulichakua, alikuwa anasema kuna bottom up ashara, na hawa ndio anataka kuwapindilia kabisa. Baada ya kuwainua alikuwa anasema atawainua. Yusi akasema kuna nyumba anataka kujengea watu, kila mmoja akatwe 300 Kenya mzima. Asilimia 3%. Ndio mimi nauliza, Kenya mzima ni watu wangapi wale wanakatwa hiyo pesa? Na hiyo nyumba itajengwa wapi? Hiyo ni kumaanisha kuna ile njia anataka kutafuta pesa kwa ashara. Ile alikuwa anasema. Mtazamaji, kumbuka kuna mswada wa bajeti ambao unapendekezwa na rais, na kuna mambo mengi tu ambayo tumekuwa tukizungumza leo na Wakenya kupata maoni yao moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi. Kumbuka bajeti hii ni kati ya shilingi trilioni 3.6 ambayo ni bajeti ya mwaka wa 2023 hadi mwaka wa 2024. Na pesa ambazo labda pengine pendekezo zinatolewa pesa kukatwa ni kufadhili bajeti ambayo iko mbele ya serikali. Kila kitu ukienda kununua unga pata unakatwa ushuru. Mshahara yetu saa hii tunakatwa NHF, NSSF, tunakatwa tax, pay as you want. Unaona sasa maisha, si hata mshahara ukiwa umeandikiwa 20,000 hakuna kitu. Unapata pesa hata saa hii unga imefika 200. Saa hii sukari imepanda. Sasa si unaona sasa maisha imekuwa ngumu kwetu sasa. Labda pengine tusikie mwenzetu hapa anasema nini. Tuelezee kidogo tu kwa dakika moja. Utuelezee hali ya maisha, nitakushikia tu, tuelezee hali ya maisha iko vipi? Maisha mahali imefika ni Mungu tu atusaidie, kwa sababu kila kitu imepanda. Na ukiangalia sasa maisha mahali iko, hii serikali yetu haijali common mwananchi, ni kama inajali matajiri. Sababu ukiangalia mtu kama mimi ni mtu wa kwaso, watoto wakule, si ni kweli? Familia yangu isome, lakini wapi? Bado sasa school fees imepanda. Sasa unaona sasa sisi tunaona maisha iko ngumu. Sasa serikali ione vile inaweza tusaidia, at least maisha ifungue kidogo. Na labda pengine kama rais angekuwa anakusikiza kwa sasa na huenda labda pengine akatazama, unaweza ukamwambia nini moja kwa moja kama Mkenya? Ningemwambia vile kitu maana angalie common mwananchi. Kile kitu maana ni kuangalia common mwananchi, angalie tuache kufinyiliwa juu vitu zimepanda. Kila kitu iko juu. Hakuna hata ukiangalia mafuta imepanda. Kwa hivyo hata mwananchi siku hizi haijui kama yeye ni mwananchi. Na kuna hii 3% ambayo ni 3% ambayo inapendekezwa huenda ikakatwa kwa sababu ya ujenzi wa nyumba. Sijui kama unakubaliana nayo ama unapinga. Mimi hiyo ninapinga kabisa. Sikubaliana nayo sababu hata ikikatwa hiyo nyumba itajengwa, nitaishi siku gani? Siku wapi? Hata sijui. Sasa hii tuseme for example imekatwa mwaka moja ama pili, kazi ishe, hiyo pesa yangu sinapotea. Lakini walisema kwamba labda pengine utarudishiwa pesa zile baada ya muda fulani wa kukatwa.
Ya kuna hiyo sijaamini mimi. Hiyo sijaamini. Ukweli sababu hiyo hata nikiona sijaamini. Kwa hivyo wewe hauamini kabisa pesa hizi zinaweza kurudishwa hata baada ya kukatwa? Siamini hiyo. Hiyo ikikatwa hivi itakuwa colors. That was like, hiyo ndio naweza sema mimi. Asante sana kwa maoni yako, tunashukuru sana. Labda pengine ungejitambulisha majina kwa sababu haukuwa. Kwa majina naitwa Alex Kidhumbe Muinde kutoka Kangundo. Nashukuru sana, na mwenzetu pia hakutueleza yeye ni nani. Majina yangu naitwa Thomas Musa Muende. Asante sana. Tunashukuru sana kwa maoni yenu na asanteni sana kwa kujiunga nasi ni Look Up TV. Naitwa Susan. Mimi kama mwananchi nitasema economy imeenda juu. Bei ya sukari imepanda, mafuta ndio hiyo, kila kitu ukienda kwa duka kila siku imepanda. Kwa majina naitwa Ronaldo huko. Mimi pia nimekuja tu kutembelea Nairobi kidogo. Alafu kuhusiana na hiyo kutoa 3%. Hapo maisha imekuwa ngumu, alafu wewe unafanya kazi, kuna wenye wanakutegemea pia. Alafu tena wanatoa hiyo pesa. Naona hali inaendelea kuwa ngumu. Juu yani tunasema tu kama vijana tunakuja kuwa wakubwa, lakini bei za bidhaa zinaongezeka kuwa juu sana, hata tunashindwa ni Kenya. Sasa hiyo bajeti yenye inaenda kuwekwa kwa parliament mimi naisi kubaliani nayo juu maisha ishakuwa ngumu tayari, na tena alituahidi vitu vingi, lakini sasa hivi ni sisi bado tunatoa tu pesa, yani zile vitu alizotuahidi hatuzioni, ni sisi bado tunachangia. Lakini jaribu tu njia nyingine, lakini hiyo kuweka 3% naona tu itakuwa ngumu sana. Sikubaliani nayo mimi kama common mwananchi pia. I'd like to advise the president to review the house levy that is going to be tabled in parliament, because as at now, as we speak, the life is not that easy. Everything is difficult, the cost of living, and so I would advise the president to actually review all the taxes and the taxes on the fuel, because when the cost of fuel is high, there's likely the basic prices of goods and services will also go high. Yes. Asante sana. Na labda pia mwenzetu, jambo moja tu kwa rais. Tena mimi ningependa kuambia rais ama kumpatia mawaidha kwamba si watu wote wenye wanafanya kazi wanapata pato ambalo ni sawa. Sasa pengine anawezeka hiyo 3%, lakini kwa kila mtu, lakini kuna wenye hiyo itakata bajeti yao, unaona? Sasa anafaa tu angalie tu kama ni mtu anapata pesa ambayo ni kidogo sana, tuseme hata ni 10,000 kwa mwezi, huyo jamaa afai kuwekewa hiyo tax. Ya mtazamaji, hayo yamekuwa ni maoni ya Wakenya, na unasikia mmoja anatuambia kwamba angependa, pendekezo lake ni kwamba kukuwe na kuzingatia kwa sana hali ambayo ya utozaji wa ushuru. Jambo ambalo labda pengine Mkenya anazungumzia kwa sana ni hali ya maisha ilivyo, na wanasema kwamba huenda pengine hali ya maisha ikawa ni ngumu zaidi ikiwa 3% itakatwa kwa mwajiri na 3% pia kukatwa kwa mwajiriwa. Ni hayo tu kwa sasa, na haya yamekuwa ni makala ya Bunge la Wenyeji.